Hello, friends. Thank God everything has finally become clear. Putin's priest, Andrei Tkachev, or more simply, just a businessman in a cassock, tells Orthodox believers that the cause of all their problems is education. Вот мы живем в это время, когда беда пришла, давно уже беда пришла от образованных. От таких, как Чарльз Дарвин, там, от таких, как там другие всякие биологи, болтологи, всякие там экономисты, Адам Смит, там, Дун Скотт. People are supposed to be more modest, to work, endure, stay silent, and preferably not forget to bring money to the church. Then, they say, everything will be just fine. Среди ученых, конечно, есть верующие люди. И очень верующие люди есть. Но в академиях наук, в Российской академии, во Всемирной академии наук, не знаю, там, во Французской академии бессмертных, большинство составляют безбожники. And the fact that this humble priest owns a G-Class G63 is, of course, pure coincidence. Obviously, such a modest vehicle is absolutely essential for hauling holy water and transporting spiritual values. Category: Putin's stability. Everything is strictly going according to plan. Nearly 200 flights were delayed and cancelled due to a Ukrainian drone attack on Moscow's airports. Вы заплатили для чего? Чтобы так вот лежали? Так мы тоже в Таиланде уже должны были быть. А вы тут. Illustration on the left, an ordinary Russian tourist vacationing abroad before the war. Illustration on the right, an ordinary Russian tourist vacationing after Putin decided to launch his 3-day march on Kyiv, which has now been going on for almost 4 years. Combining the pleasant with the useful. In Russia's Far East, in the Khabarovsk region, next to a cemetery and a memorial to the liberators from Ukraine, a butcher shop has been opened. Глобально ничего не меняется, аллея памяти, мясо. Аллея памяти, мясо. Общество. Больше никак не назову. Администрация. Вы кто? Кто это? Нормально? Это нормально, да, у вас? В вашем понимании нормально. Я устрою. Я сам устрою тогда. Не можете вы решить? Устроим по-нормальному. The guy would be better off being outraged by why Putin sent so many Russians to be slaughtered, rather than by meat being sold next to a memorial. For complete harmony, all that's missing is for them to start selling meat grinders right there as well. News from the category of that very bright and beautiful Russian world. Residents of occupied Mariupol called Putin their president and are now recording video complaints about how they've become homeless. Мы, бывшие собственники домов, обращаемся к нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. Владимир Владимирович, спасите жителей города Мариуполя. Vladimir Vladimirovich wiped your city off the map, left you without homes, yet somehow that still wasn't enough. And now you're waiting for him to help you again. Власть ДНР сделала нас бомжами, снесли наши дома, аннулировали адреса, обещали построить компенсационное жилье и выдать нам квартиры. Но вместо этого нас просто выбросили на улицу, сделали нас бомжами. Just look at them, standing there in clothes, looking happy and well-fed. After all, why aren't they doing this on their knees? As the great Don Corleone once said, "You ask me for a favor, but you don't ask with respect." What kind of country? Such are the gifts. Republic of Ingushetia. To the family of Abubakar Tsitsiev, who was killed in the war in Ukraine on Heroes' Day, ceremonially and on camera, they presented a gift, gasification. Сегодня еще Газпром такой подарок нам сделал. Газ провели теперь, на всю округу газ будет. Да. Хотим вручить вам в первую очередь, естественно, договор поставки. Счетчик у вас установлен, счетчик современный, Decay, все данные будут направляться уже к нам в организацию соединения. Я вас поздравляю. War is peace, freedom is slavery, and the killing of a son in a meaningless war is, at last, gas brought into the house.
Friends, now is the perfect moment to hit the like button. And don't forget to share this video with your friends. Thank you. Remember who samovars are? Left without arms and legs, only a small tap remains. One of them is now complaining to Putin's niece that people don't respect the Liberator veterans. Я хочу вас всех поблагодарить, кто сидит здесь в зале. Вы оплот нашей страны, вы плечи. И в связи с этим надо, конечно, менять историю отношения к воинам. Потому что мы знаем, после Великой Отечественной немножечко военные они были так в стороне. Не так, как должно быть. Мы должны гордиться тем, что наша страна живет свободной. Got it now? You're supposed to be proud that the smartest and most capable people have left the country. And instead, Putin is bringing in Indians and North Koreans. Вы должны гордиться своим подвигом, и мы должны уважать ваш подвиг. Все, кто нас окружает. К сожалению, сейчас пока еще этого не происходит. Очень много в социуме у нас странных взглядов, странных вопросов. Когда задают вопрос, кто такая Россия, да, что такое Россия, для меня правильный ответ – это я. Russia, it turns out, is not Tolstoy, not Dostoevsky, not Chekhov. Russia, it turns out, is this limbless creature. Thanks for explaining. Our favorite segment, a war criminal complaining on camera about how shockingly and unfairly he was treated. Я нахожусь в 31-м полку, позывной «Полосатый». Меня отправили на задание командиры позывной «Дубай» и «Куба». Задания, которые невыполнимые двум человекам. Нас загнали на точку 6, 2 погибло. Мы еле спаслись. Ротации нету, еды нету, пьем с лужи. Раз в 3 дня. That moment when in 3 days you failed to take Kyiv, but only managed to make drinking from puddles a 3-day luxury. Here it is. The brave, second strongest army in the world of a nuclear superpower. Вода не доходит, еда не доходит, пацаны погибают. За месяц уже погибло и раненых более 50 человек. Люди, кто слышит это видео или знает, помогите. Нас отправляют на убой командиры. Не считают ни за людей и вообще ни за кого. They went to burn down homes and kill civilians for money in a foreign country, and now they complain that they are not treated like human beings. Friends, please go ahead and pity these poor souls in the comments. Тут выжить невозможно. И вообще не знаю, как дальше быть. Уже 4-й день без воды вообще все сидим. О, один и посмотр. И что делать, не знаю. Видео. Все. Будем надеяться, что выживем. For geniuses like this, millionaire soldiers who are afraid to die for Putin's palaces, Ukrainians have long created the I Want to Live project, which helps occupiers escape from the front. But this guy keeps going, simply hoping he'll survive. Well then, keep hoping. An ordinary city in the richest country in terms of natural resources. This is Perm, a city of over 1 million people. And most importantly, this city was never bombed. Хочу показать тебе уровень стабильности в городе-миллионнике Пермь. The stupid decaying West spends millions on restoring and rebuilding its buildings. Meanwhile, smart and thriving Russia simply slaps up a plaque saying, Putin is a great president, like a talisman against collapse. Friends, making content on YouTube is getting harder every day because of blocks and restrictions.
But thanks to your support, this channel keeps going. I also want to say a huge thank you to everyone who keeps supporting the channel with one-time donations in the YouTube comments. You're the best. But if you can, please consider doing it through Patreon or buy me a coffee instead. That way, your support reaches me much more directly. YouTube takes a 30% cut, while those platforms only take around 10%. And don't forget that I have a Patreon, where you can subscribe for just $3 a month. You get early access to new videos, personal chats with me, and already 3 exclusive videos you won't find anywhere else. The first, about how China is destroying Russia's nature for coal mining. The second, a rare banned interview with Putin's ex-wife, Lyudmila. And the third, a frank confession of a soldier who was deceived into taking part in the war in Ukraine. A huge thank you as well to everyone supporting the channel through Buy Me a Coffee. Know that in heaven, a special place has already been prepared for you. Right now, I have 77 incredible patrons. Please, let's hit 80. Not saying goodbye. See you soon.